not same. So that means this in case of subtraction, or otherwise we can take this way. No need of writing now, only listen. Then in case of addition, that is true, because if we take 2 by 5 and 1 by 5, I think you can see the board. Yes. Okay. Then if we take 2 by 5 and 1 by 5, that two are rationals, the answer is 3 by 5. Then if we change the order of these rationals, that means 1 by 5 and 2 by 5. If we take 1 by 5 and 2 by 5, then what will be the answer? 3 by 3 5. by 5 itself. That means 3 by 2 5. by 5 plus 1 by 5 is same as 1 by 5 plus 2 by 5. That means we can add the numbers in any order. But in case of subtraction, you listen. If I write 2 by 5 minus 1 by 5, 2 by 5 minus 1 by 5, what is the answer? 1 by 5. 1 by 5. Denominators are same, so we subtract the numerators, that is 1 by 5. But if I subtract 1 by 5 minus 2 by 5, order മാറ്റിയിട്ട് subtract ചെയ്യുക. What is the answer? Negative 1 by Negative 1 by 5. Negative 1 by 5. Negative 1 by 5. That means the answers, two answers are not same. Okay, these two answers are not same. So in case of subtraction, commutative property is not true. But in case of addition, that is true. All of you clear? Yes, Miss. Okay. So you can write next heading, commutative property. All of you write the next heading in your notebook. Today's date you write. Okay, class കഴിയുമ്പം നോട്ട്സ് സെൻഡ് ചെയ്യണം കുറച്ച് പേര്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും റൈറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ആസ് നീഡ്. Commutative property. Commutative property. Listen the spelling and write it as correctly. Someone are saying communicative property എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് പറയും. It is commutative property. Okay. Ma'am, should I write those numbers? No. First you write. Last we can give that I wrote examples. commutative property. First you write commutative property, and below you write I wrote. what is that property, we can write first. Below you write addition. One by one we can check. Okay. In case of addition. So just below you write addition. And after that you can write two rational numbers. Below you write two rational numbers. Then you can take your textbook also. In your textbook you can see the same sentence. Textbook page number 6 you take. In your textbook page number 6 you can take. There you can see the same sentences. In italics the writing you listen. Two rational numbers can be added in any order. And after you write for any two rational numbers. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് next sentence you can see in your textbook. For any two rational numbers a and b. For any two rational numbers a and b. That a and b you give in small letters. For any two rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a. A plus b is equal to b plus a. Miss, A and B, then after? Okay, do you have the textbook with you? Then page number 6 you take, there you can see a plus b is equal to b plus a, or otherwise here you look and write a plus b is equal to b plus a. For any two rationals a and b, you write that a and b in small letters. For any two rationals a and b, a plus b is equal to b plus a. Okay, Miss, I see that. Then after you can write this example.
Example, 2 by 5 plus 1 by 5 is equal to 3 by 5. 2 by 5 plus 1 by 5 is equal to 3 by 5. And below you write 1 by 5 plus 2 by 5, that is also 3 by 5. So below you can write that is 2 by 5 plus 1 by 5, 2 by 5 plus 1 by 5 is equal to, Ma'am, yes, ma'am, I am Aditya. I joined now because of network issue. no problem, you can copy the same way in your can you see the board? Yes, ma'am. Okay, so you copy the same way, commutative property. Ma'am, you will put it also in the classroom. Then listen. Then from here class itself you try to copy. Anyway, you copy this. Yes, ma'am. Okay, what you can see on the board, the same way thing you copy. Ma'am, how much pages should I leave? No. Then here itself you can complete only one sentence you miss. That is in your page number 6 of your textbook. Do you have the textbook? Yes, ma'am, I Okay. have. So page number 6 you take. Yes, ma'am. There you can see in italics the writing. Ma'am, 1 minute. Two rational numbers can be added in any order. The first sentence. Kando. Page number 6 first sentence. Yes, ma'am. That writing in italics you can copy to your notebook. So for that 2 or 3 lines only you leave. Oh, okay, Okay, ma'am. after that you can copy this example. Yes, ma'am. 2 by 5 plus 1 by 5, that is 3 by 5. Then if we add the numbers in rational numbers in different order, 1 by 5 plus 2 by 5, that is also 3 by 5. So we can say 2 by 5 plus 1 by 5 is same as 1 by 5 plus 2 by 5. That means a plus b is equal to b plus a. Okay. After completing that much, you can write the next one, subtraction. 2, subtraction. Subtraction. Then in your textbook, in that same page, you can see. Then we have already seen this subtraction. In case of subtraction, this commutative property is not true. We have already seen. So the same you can copy from your textbook. Subtraction. You write only this much. Subtraction is not commutative for rational numbers. Did you see that sentence? Subtraction is subtraction is subtraction is not commutative. Not commutative. You underline that. Subtraction is not commutative for rational numbers. ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചപ്പം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അത് മൂന്നും ട്രൂ ആയിരുന്നു, ഡിവിഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഫോൾസ്. ഇവിടെ വന്നപ്പം സബ്ട്രാക്ഷനും ഫോൾസ് ആയി. Okay, subtraction is not commutative for rational numbers. After that you can write this example. ആ സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം. Okay, 2 by 5 minus 1 by 5, that is 1 by 5. And below you write 1 by 5 minus 2 by 5, that is equal to negative 1 by 5. That is 2 by 5 minus 1 by 5, 2 by 5 minus 1 by 5, that is not equal to, equal alla, give not equal to symbol. Can you please say that what we want to write after subtraction heading?
After subtraction, you can write closure commutative property is not true. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെന്റൻസ് നോക്ക്. പേജ് നമ്പർ 6 സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന്റെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. കണ്ടോ ദാറ്റ് സെന്റൻസ്? So copy that sentence. After that, this example. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഈ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം അല്ലേ, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാത്സ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാതെ പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നെറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോണത്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാതെ പോണത്. അപ്പം നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആകാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടുവയ്ക്കണം. or otherwise that will affect your studies. Okay, now we can move to multiplication. So you can give the next heading, multiplication. All of you copied this much? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So you write Complete. next heading, multiplication. Then commutative property തന്നെ multiplication case true ആണോ false ആണോ, that is the next step. So you write multiplication. Then what do you think? True. True. Then True. if we multiply, we can multiply the rationals in any order. In case of integers, you think. In case of integers is it true, then in case of rationals also most of the time it will be true. Multiplication. As an example we can take then 2 by 3 and negative 1 by 4. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ഈസി ആയിട്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കാതെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് different types of example you take and check. Okay, here 2 by 3, no, don't write, only listen. 2 by 3 and negative 1 by 4 by multiplying. Then no need of taking LCM in case of multiplication. We can multiply numerators and denominators separately. So 2 into negative 1, numerator ഇവിടെ 2 negative 1 ആണ്, by multiplying negative 2 and denominators multiply 3 into 4, 12. So the answer is negative 2 by 12. Okay, ഇനി തിരിച്ചൊന്ന് multiply ചെയ്യാം. First we can take negative 1 by 4. So negative 1 by 4 plus 2 by, times into 2 by 3 into 2 by 3. Is a form ഒന്നുമില്ലേ multiplication? Now only listen, no need of copying, you wait. Minus 1 by 4 into 2 by 3, that is also negative 2 by 12. ഇവിടെ നമ്മൾ multiply ചെയ്യുമ്പം we have the same answer, negative 2 by 12. That means in case of multiplication, this property is true. So in your textbook, you can see the heading multiplication. You look there, you can see this way the sentences. Multiplication is commutative for rational numbers. You can copy the same. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. Multiplication is commutative for rational numbers. Below, a into b is equal to b into a for any two rational numbers a and b. Or otherwise you can say for any two rational numbers a and b, a into b equal to b into a. എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. Can you say once more time? Do you have the textbook with you? Yes. So you take the page number 6. Yes. Just below subtraction you can see multiplication. Did you see? Yes, ma'am. You listen. Then you can write multiplication is commutative for rational numbers. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിലോട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും ഇറ്റാലിക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമൽ പ്രിന്റ് അല്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഫോർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ബിലോ യു റൈറ്റ്, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഫോർ എനി ടു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി, എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു എ. എല്ലാ കേസിലും ഒരുപോലെ എഴുതാമെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ
A into B equal to B into A for any two rational numbers എന്ന് എഴുതിയാലും okay. After copying that two sentences, you can copy this example. അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. And below you can write that is 2 by 3 into negative 1 by 4 that is equal to negative 1 by 4 into രണ്ട് റാഷണൽസും ഒന്ന് ഓർഡർ മാറ്റി, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. എ ഇൻറ്റു ബിക്ക് പകരം ബി ഇൻറ്റു എ എഴുതിയാൽ കറക്റ്റ് ആവുമോ, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. 2 by 3 into negative 1 by 4 that is equal to negative 1 by 4 into 2 by 3. Miss, Miss, I can't hear you. You're stuck. Miss, your audio is stuck. It's now clear. Okay, so first you write multiplication is commutative for rational numbers, and below you write for any two rationals A and B, A into B equal to B into A. After you write these examples, and the next one is division. After you can write the next heading division. Miss, we can copy that Italian. No, in case of division, what is given? What is given there? You will find the expressions on the both sides No, equal. you write So division is not commutative. only write this much. Only write this much. Division is not commutative for rational numbers. That's only you write. Division is not commutative for rational numbers. Division is not commutative for rational numbers. As example, you can write 6 divided by 2. 6 and 2s are rationals because 6 ne namakku 6 by 1 എന്ന് എഴുതാം, 2 നെ 2 by 1 എന്ന് എഴുതാം. So that 2 are rationals. 6 divided by 2 that is 3, but 2 divided by 6 is it 3 ആണോ? 2 divided by 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is equal to 1 by 3 only. 1 by 3. That means the answers are not same. That is 6 by 2 not equal to 2 by 6. 6 by 2 not equal to 2 divided by 6. Or otherwise any of two rationals you can take the same way. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് rationals എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. I will show one more example. Okay, after division you write division is commutative property is not true in division of rational numbers, and you can copy that example. Then I will show one more example. Okay, now you think these are whole numbers, so only in case of whole numbers. So actually 6 and 2 that are also rational numbers because 6 we can express as 6 by 1 എന്ന് എഴുതാം. So that is of the form p by 2. Okay, if I write 1 by 2 and 1 by 3, that two are two rational numbers. 1 by 2 divided by 1 by 3, we can check. Then how can we divide two fractions? Find the reciprocal and multiply. Okay, very good. Reciprocal of the second fraction the reciprocal എടുത്ത് multiply ചെയ്യണം. Reciprocal means we can upside down the numerator and denominator. ഇതിനകത്ത് numerator denominator കൂടെ മാറ്റണം. 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 by 1 എന്നാകും reciprocal. So by multiplying we can see 1 times 3 3 and 2 times 1 2. So the answer is 3 by 2 കിട്ടും. Okay, multiply ചെയ്യാൻ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെപ്പറേറ്റ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by 2 നോക്കാം.
1 by 3 divided by 1 by 2. There also we can do the same procedure. 1 by 3 first റാഷണൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് വൺ 1 by 2ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 2 by 1. ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും തിരിച്ചിടുന്നതിനെയാണ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 1 time 2 2 ആൻഡ് 1 time 3 3. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് 3 by 2 കിട്ടി. ബട്ട് സെക്കൻഡ് ആൻസർ ഈസ് 2 by 3. Sorry. So 3 by 2 and 2 by 3. That two answers are not same. So in case of division, this commutative property is not true. ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നമ്മൾ ട്രൂ അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി, അത് ട്രൂ അല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കും. ഒരാൾ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള നമ്മളുടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ദ സെയിം വേ ഹിയർ. Okay, so here in case of division, this commutative property is not true. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. ഹിയർ in two cases it is true. Which are the two cases? Addition and multiplication. Okay, in case of addition and multiplication it is true, but in the other two cases, that means in case of subtraction and division, this property is not true. Okay, all of you got in? Yes, ma'am. Okay, അപ്പോൾ ഇനി